Okay, Sriram, thank you for accepting my invite and coming to on my show. Or basic about an outlook about IT industry. So how it's in India. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து as somebody who is getting out of college, what he needs to prepare. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரெடியா வந்து ஐடில ஒரு பேஷனா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள். ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஹி ஷுட் நோ அண்ட் காமன் மித்ஸ் நார்மலா என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல. அண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் அண்ட் ஸ்லோலி வி கெட் இன்டு அண்ட் we talk about entrepreneurship in IT. So this is what the discussion we are going to do in this session. So எனக்கு first question to start with, I just want to know what's the IT industry situation now in India. எனக்கு ரெண்டா சொல்லுங்க. ஒன்னு வந்து IT as a product and IT as a service. பிகாஸ் நான் இதை ஏன் கேட்கிறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு ஸ்லோவா ஐடி எனேபிள் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்தியா 15 இயர்ஸ்ல இருந்து இப்போ வரைக்குமே வந்து இந்தியா ஹஸ் பீன் வெரி டாமினன்ட் இன் குளோபல் மார்க்கெட். ஸோ இப்போ நவ் த ஷிஃப்ட் இஸ் ஃபோக்கஸிங் டுவர்ட்ஸ் other developing nations like Bangladesh, Thailand, Indonesia and other country. So இப்போ வந்து இந்த IT product and as well as with IT enabled services எப்படி இருக்க போறது இந்தியால? Okay, so I'll address this, but அதுக்கு முன்னாடி I want to clarify something for people here. So இது என்ன அப்படின்னா, IT and IT enabled services அப்படின்றது வந்து it is not something that people understand very clearly. So when we say IT, first thing that comes to people's mind is or TCS or Infosys, a Cognizant or an Accenture. These are the companies that come to people's mind when it is IT. IT can even be a company that provides software for a government. It can be a small company that does a very small software. Let's say ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு, அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து ஸ்கூலோட பஸ்ஸஸ் எல்லாம் போறது, ஒரு அந்த பஸ்ஸை வந்து ட்ராக் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபிளீட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா that company is also an IT company. IT company in India as such, we look at only the top companies which are TCS, Infosys, CTS, Accenture. இதுதான் IT service companies, where you mentioned, right? So India has that service culture அப்படின்னு சொல்லிட்டு, where these people either have a product of their own which they have in-house developed through their experience that they have earned through the years. அது இல்லனா they do tailor-made software for companies, for huge companies. For example, companies like Airtel or Vodafone, these kind of companies also require software. So in the software yaar develop panni kudupanga. So these companies get software developed by these inga irukra IT companies kitta, illa pre-developed software these people do installation, maintenance and the day-to-day operations on the manage பண்றதுக்கு on the technical side these people do. So this is actually taking a shift to Thailand, Vietnam, adala neenga solreenga. In fact, Philippines has come to that. So you are talking about the large scale IT enabled services where ஒரு 200 member team இருக்கக்கூடிய process எல்லாம் it is getting shifted. That is what you are mentioning. இல்ல அப்படி 200 member team அப்படின்றது நான் சொல்ல வரல. So what I'm trying to say is there is a lot of workforce that is moving out of India for these kind of services because it is becoming cheaper there. So now slowly even Africa is gaining momentum in that. The reason is people have started learning English a lot there, and in the mari services வந்து although it requires skill, பெரிய level skill வேணும் அப்படின்றது இல்லன்ற மாதிரி they have brought it, because today every company is moving to the next shift in technology, which is SaaS. Product based companies அப்படினு வந்து. அந்த SaaSங்கிறது கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணா நல்லா இருக்கும், because என்ன நிறைய பேர் பேசிக்கா நிறைய பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்ல. So what is that about SaaS? Sure. So SaaS is software as a service. SaaS அப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll abbreviate it. So SaaS is nothing, it's an acronym actually. So SaaS is nothing but software as a service, where let's say I as a company develop a software. I want, instead of me using it only for myself or me selling this software, I will put a subscription to it. இப்போ வந்து ஒரு காமன் மேனுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, think of Netflix as something similar to a software. Great. So Netflix is a streaming software which has its own set of content. அதுல கண்டென்ட்டும் இருக்கு. But இப்போ வந்து Netflix வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை சப்போஸ்
ஹாட்ஸ்டார்க்கோ இல்ல அமேசான் பிரைம்க்கோ இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ இந்த சாஃப்ட்வேர் அண்ட் இதோட ஒர்க்கிங் மட்டும் if he is going to sell it out on a license basis to let's say Amazon or there is any other company that is about to do this OTT streaming பண்றதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் கொடுக்கறாங்க அப்படினா that becomes the software is being lent to another company as a service. ஓகே சோ அதாவது ஒரு பேசிக்கா சொல்ல போனா ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணி அந்த பிளாட்ஃபார்மை மட்டும் they give others to develop from that இல்லையா feature. So the world is moving to as a service model. So platform as a service வந்துட்டு workforce as a service which is typically outsourcing. அதுக்கப்புறம் infrastructure as a service. So இப்ப Amazon AWS இல்ல Dell Boomi இல்லனா வந்து Microsoft ஓட Azure Google Cloud இது எல்லாமே they are giving a platform and the infrastructure வந்து they are giving it to you as a service which means நீங்க பைசா கொடுத்தா போதும் மெயின்டெனன்ஸ் எதுவுமே உங்ககிட்ட தேவையில்லை. So that's where India is actually so நீங்க கேட்டீங்கல்ல இந்தியால வந்து ஐடி சர்வீசஸ் கம்மி ஆகுதோ அப்படின்னு it is to a certain extent it is becoming less but product based companies have started to grow a lot. A very simple example is Freshworks. Freshworks is a Chennai based company similar to Zoho, which is also out of Chennai. So இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா Freshworks initially started as Freshdesk where they had a customer service or ticketing system, support ticketing systemல தான் ஆரம்பிச்சாங்க. அதுல இருந்து so they have done a lot of என்ன சொல்றது backward integration மாதிரி பண்ணி சரி கஸ்டமர் சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் அப்ப சேல்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ணலாம். சோ சேல்ஸ் பண்றோம் அப்ப மார்க்கெட்டிங்கையும் பண்ணலாம். அப்போ இதுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் வருது ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணலாம். சோ Freshworksல இருந்து ஃப்ரெஷ் சேல்ஸ் வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ் மார்க்கெட்டிங் வந்தது அப்புறம் ஃப்ரெஷ் டீம்ஸ் வந்தது. இந்த மாதிரி வந்து they do a lot of backward integration typical to how Reliance did in the early stage. Reliance Industries வந்து எப்படி when they started as ஒரு clothing ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல மட்டும் ஆரம்பிச்சு அப்படியே பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்து ரிலையன்ஸ் இல்லாத டச் பண்ணாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. சோ அந்த மாதிரி that backward integration எப்படி இருந்ததோ likewise Freshworks is trying to do a backward integration.